Yawwa, to bari mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu bari mu gwada amfani da logical operators irin su or idan abu ya faru ko kuma ɗayan, a misali if number is greater than kaza or is greater than kaza a misali, ko kuma and wannan kenan, ko kuma greater than, ko kuma greater than or equals to, ko kuma less than or equals to shi ma, ko kuma dai raguwa. Yanzu bari mu yi wani abu, bari mu sa Python ta karɓi input. Ta yaya Python za ta karɓi input? Sai ka ce to a misali x equals to input, to abin da za ka saka a cikin input ɗin nan, idan ka saka wannan string ɗin, sabida shi string yana nufin rubutu, to in ka saka wannan ɗigo-ɗigon guda biyu yana nufin rubutu za ka yi, sabida haka bari mu ga enter anything. In ka ce enter anything wato ko ma me kenan kawai mutum ya rubuta. In ka danna control enter zai rubuta maka enter anything, sai ka rubuta k ɗinka a misali. Kawai zai kawo maka enter anything k, ka gani? Nan kuwa ya rubuta maka enter anything k. Ƙaddara so kake irin ka ga ɗan bambanci tsakanin k ɗin da ka rubuta da rubutun, to shi kenan. To yanzu misali k da danna run enter anything. In ka ga dama za ka iya saka a misali print, sai ka ce a misali you entered a misali, to a nan gurin ko kuma mu sa you typed sai ka yi percent, sai ka sa str, sai ka zo nan gurin sai ka sa percent x, bari mu gani t, zai ce bai sani ba, sabida me yasa? Sabida okay print ya kamata in rubuta print yawwa r, ka gani you typed r, a misali bari in ɗan ba da space a nan, yawwa, sabida ka gani a misali yanzu, yawwa Ahmad zai ce maka you typed Ahmad, sorry, yawwa Ahmad, ba na so in ga wancan abin da na gani ɗazu, percent str, bari in yi haka, comma, yawwa to shi kenan, Ahmad, you typed Ahmad, so sai ka sa you typed, sai kai comma ka sa x. Abin da ya sa ya yadda da wannan lamari sabida you typed string ne, shi ma Ahmad ɗin da na rubuta string ne. So yanzu ƙaddara integer nake so in saka, enter anything, a nan gurin sai in zo in ce to integer nake so, int yana nufin integer kenan ko? To wannan yana nufin it will only collect integer, duk abin da ka sa wanda ba integer ba zai yadda da shi ba. To yanzu idan na run program ɗin na saka 4 a misali, na run zai ce you typed 4, ƙaddara da na run program ɗin na saka Ahmad, bari ka gani zai ce shi bai san wannan zancen ba, sabida integer ka ce min za ka karɓa kai malam. To haka ita Python take, ba ta yarda da abin da ba su ba. To shi kenan, yanzu bari mu gwada if da else. Enter anything, yanzu bari mu gwada idan number ta fi 4 za ta yi printing is greater than 4, ko kuma a misali yanzu bari dai mu yi kawai, if x wato number da ka saka kenan ko is greater than 4,
sai ka danna wannan sai ka sauka, sai ka rubuta condition ɗinka, sai ka ce print misali, sai ka ce to print number is greater than 4, amma ya za ka yi? Sai ka saka shi a nan, sai ka saka percent kamar yadda muka yi a wancan, sai ka saka percent D yana nufin integer, sai ka rubuta is greater than than 4, sai ka zo nan gurin sai ka sa percent, sabida abin da ya sa ka sa wannan percent ɗin sabida wannan, sabida value kake so ya biyo baya wanda za ka saka, sai ka saka x ɗinka, ka gane? To if is greater than 4 zai saka is greater than 4 shikenan. Yanzu bari mu gani, an sa 6, ka gani ya ce 6 is greater than 4. To ƙaddara yanzu kuma so kake ka yi else, ka ce to else ɗin ka sani cewa in za ka yi else sai ka koma daidai inda ka fara if ɗin, to daidai kan setting nan za ka koma ka yi else ɗinka. Sabida haka else shi ma sai ka faɗi condition ɗin. Wani lokaci za ka iya else sai ka yi haka, sai ka sauka sai ka rubuta condition. Sai ka ce to print ka ga if is greater than 4 zai ce bai yadda ba, amma in bai kai 4 ba ko kuma 4 ɗin ne zai ce maka yawwa, to yanzu bari mu rubuta yawwa now yawwa kawai ma, ƙaddara yawwa kawai. Sabida haka yanzu bari mu rona 6 zai saka 6 is greater than 4, to ƙaddara zan ƙara rona shi, in saka 2 zai ce min yawwa. To wannan shi ne yanda ake amfani da if da else. To ƙaddara kuma yanzu so nake idan kuma is less than, so nake kawai ya zamana duk abin da za ka saka kar ya wuce 4 kuma kar ya yi ƙasa da 0, to sai in yi amfani da elif, elif wato else if sai ka faɗi condition ɗinka, sai ka zo nan sai ka ce else if x is less than 0 print, sai in kwafi wannan kawai, kawai ma saka shi control C misali control V, D is less than 0. To shikenan, yanzu idan ka rona zai yi zan sa -1, zai ce maka -1 is less than 0 malam a misali. To shikenan, tsaya kuma in saka wani abu wanda ke tsakanin su, a misali 3, in na saka 3 me zai yi? To yanzu kuma in na saka 3, to bari mu saka 3 ma tunda ba mu ba da condition ba, amma bari mu saka mu gani, za mu saka 3 kawai zai kawo, ba zai running, wannan enter everything ɗin kawai yana ƙara maimaita abin da ka wannan ne. In ka ga dama za ka iya yin haka kawai, ka cire enter everything ɗin, amma ba matsala, bari kawai mu ci gaba. Sabida haka yanzu zan koma in ce else, else wato idan ka saka abin da ake so, else print yanzu na ji magana, bari in saka 7, zai ce 7 is greater than 4, bara in saka 0 ita kanta, zai ce yanzu na ji magana, sabida me? Sabida ai ka saka abin da yake range ɗin da kake so. Yanzu za ka iya saka nan boolean operators ɗin za ka iya saka komai ma kenan. Yanzu bari ka ga muƙaddara kuma yanzu so muke ma mu yi, tsaya in yanke daga nan, so muke mu ce to if is greater than 4 and less than 8, a misali yanzu zan yi amfani da and operator kenan, and x is less than, ko kuma yawwa and x is a misali idan bai kai 4 ba, kuma sorry idan ya fi 4, sorry so muke mu printing duk abin da tsakanin 0 da 4, if x is greater than 4
and less than 0 yanzu zan ce kenan ko and less than 0 print is greater than 4 and less than sai ka faɗi and less than 0 zero to bari mu rauna shi to ya ƙi karɓa to me ya faru to bari mu saka and ɗin gaske wataƙila python version ɗin nan to ina jin da akwai matsalar da aka samu amma muna sa ran ya kamata okay bari mu ga saboda wani lokacin za a yi and ana saka shi a oh sorry ai x ɗin ce ban saka a nan ba yawwa to masha Allah to misali 7 is not greater than 0 ya kamata in ce is not tamam shikenan yanzu kaddara ma hakan ne to kaga bai ba saboda me yasa cewa ne if x is greater than 4 and x is less than 0 yayi printing ɗin amma ina jin daidai na bayar kuwa abinda yake greater than 4 kuma sannan ya zama less than 0 ai kaga na yi shirme kamata yayi in ce or a nan kenan ko kamata in ce or x is less than 0 to bara mu yi yanzu an ce 7 8 8 is greater than 4 okay to yanzu gurin nan sai na gyara or a nan zan saka or kenan yawwa kaga mun yi amfani ma da duka wannan ɗin so yanzu bari in saka -1 kaga ya ce -1 is greater than 4 or less than 0 to haka dai yawanci conditionals ɗin suke su equals to akwai su not equals to misali yanzu bari mu ce is not equals to 0 or not equals to if x is not equals to 4 or not equals to 0 not equals to wannan shine not equals to ka sa ɗin wannan sai ka ce is not not equal to 4 and not equal to 0 yawwa to shikenan bari mu saka wani abin in ce 9 zai ce maka 9 is not equals to 4 not equals to 0 an ce else to haka dai abin yake else print now you're talking now you're okay ne now you're now you're talking good bari dai kawai dai now good ma dai now good yawwa to shikenan yanzu bari mu saka 0 mu gani zai ce 0 is not equal to 4 and not equal to 0 kai to an samu matsala kenan if x is not equal to 4 or not equal to 0 to or conditional ka san idan or ne kaga logic kenan idan or ne in condition ɗaya ya satisfying zai printing amma idan and ne in condition ɗaya bai yi satisfying ba zai ba yanzu bari ka gani bari in saka and to shikenan yanzu idan na saka and na rona na saka 0 zai ce maka now good ka gani to wannan shine dai gaskiya basically abinda za mu yi for the at this moment insha Allah